με την ονομασία Τσατάλτζα συστήνεται και ευημερεί στη σημερινή θέση. Τα νομίσματα του κάστρου, σε συνδυασμό με την αρχαιολογική έρευνα στον χώρο, αποκαθιστούν τις πηγές και σκιαγραφούν τη ζωή και τις κλιματικές συναλλαγές. Η ανέβρεση κυρίως των βυζαντινών και δυτικών τοπών εμπλουτίζει τις αρχαιολογικές μαρτυρίες δεδομένης της αποσπασματικότητας που παρουσιάζουν στην πόλη προς το παρόν. Παράλληλα, συμπληρώνουν το πάζλ της οικονομίας για την Νότια Θεσσαλία και διευρύνουν την εικόνα για τον νότιο ελλαδικό χώρο. Θα ήθελα τελειώνοντας να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την κυρία Στέλλα Καφακούτα, της ΙΕ και την κυρία Άννα Γιαλούρη, αρχαιολόγο της 7ης ΕΒΑ, για την ευκαιρία που μου πρόσφερα να τολμήσω μια διαδρομή στο κάστρο με οδηγό τα νομίσματα. Δεν θα μπορούσα να μην ευχαριστήσω την προϊσταμένη μου την κυρία Στρόλια, που ενθαρρύνει πάντοτε κάθε πρωτοβουλία έρευνας. Και τέλος, τον υπεύθυνο αρχαιολόγο κύριο Γιώργο Βίτα και την πολύ καλή συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Βλαχάκη για την πολύ ενδιαφέρουσα ανακοίνωσή της. Και ερχόμαστε στην τελευταία ανακοίνωση της κυρίας Άστον Έμα με θέμα «Δάοχος, ευδόξοη, χρώμενος, ευλογίε, a Pharsalian at Delphi and the ideology of Thessalian power». Ένας Φαρσαλινός στους Δελφούς και η ιδεολογία της Θεσσαλικής εξουσίας. Η κυρία Έμα Άνστον είναι Associate Professor στο Πανεπιστήμιο του Reading, στο Department of Classics. I would like to begin by thanking the organisers of this conference for allowing me to participate. It's a wonderful event in a wonderful place, so thank you. I'm going to be talking to you about Daochos of Pharsalus, who is one of the most famous exports of the city, but at the same time is one of the most misunderstood Pharsalians, I think, in history. Our perception of Daochos rests heavily upon the work of the Athenian orator Demosthenes, who, as you see here, presented him as a traitor to his homeland, as having betrayed his own people in order to curry favour with Philip of Macedon. So we have here a reference to him sacrificing the good of his own community for private gain and private ambition. However, at the same time, the so-called Daochos monument at Delphi allows an unparalleled opportunity for exploring the details of his self-representation. So this is a rare example of being able to understand how a historical figure from this region wanted to be perceived and seen. Okay, some background first. The details of Daochos' career are hard to reconstruct with certainty, the hostile Demosthenes being our chief source in the matter. But it seems that he was established or ratified as Tetrarchos of Theotis by Philip of Macedon as part of the latter's reorganization of the Tetrads and their governance. At some point in his career, Daochos commissioned an ambitious statue group of himself and of members of his family, past and present, perhaps, though archaeologists debate this, housed within a roofed structure. In any case, the Daochos monument at Delphi would have been a large and ostentatious structure, and its position at the top of the Delphic Sacred Way, near to the entrance of the Temple of Apollo, would have enhanced its visibility. And since we have had mention already of Achilles and Thetis, it is worth noting that the position of the Daochos monument next to the temenos of Neoptolemus, the son of Achilles, is very significant.
So here are the statues which were contained within the Daohos monument. Chronologically, they run from right to left. So the oldest ancestor of Daohos, Agnonios, is over on the right-hand side, and there is a chronological progression up to the present day and to Daohos' son on the left-hand side. It is immediately clear that this array of family members, stretching back into the past, makes a powerful visual statement about dynastic continuity, while at the same time asserting a plurality of virtues through the use of different physical types. So we have soldier, philosopher, statesman, athlete, all the physical types familiar from Greek statuary of the time. And so that you can understand the family relationships at work here, here is a very simple genealogical diagram. These are the people represented. Each statue, however, was also accompanied by an inscription, in most cases in verse, describing the achievements of the individual portrayed. Word and image, therefore, combine for maximum communicative effect to make a series of statements to the viewer about the dedicant's virtues and credentials. In this paper, I want to consider how the Daohos monument might have been intended to direct implicit statements not only to the other Greek communities who would have frequented the sanctuary of Apollo, but also to fellow Thessalians, so to see Daohos as somebody who wished to communicate his self-representation to his own community and to other communities within Thessalia. Such a reading of the monument as directed at Thessalians is justified for two main reasons. First, there was a strong Thessalian presence at and connection with Delphi at this time, apparently enhanced by their association with Philip. Second, it is almost certain that a copy of at least one of the statues of the Daohos monument, that of Haias, was set up in Pharsalus. It is therefore certain that the monument was intended to speak to a Thessalian audience as well as to an external one. So what was the monument intended to say? Many things, in fact, but in today's paper I shall focus on one aspect, its presentation of the theme of power and government in Thessaly. In doing so, I shall pay particular attention to the inscriptions accompanying the images of Agnonios, Daohos I and Daohos II, the dedicant. I shall not be discussing the inscriptions referring to the athletic accomplishments of Agnonios' three sons, but I think we have a paper on Pharsalian athletes later on in the conference, so perhaps we will hear more about them then. So here are the three inscriptions attached to the individuals that I'm going to be talking about today. And these three texts give important insights into how Daohos wanted to be perceived. First, notice the verbal echo with Agnonios. Both he and Daohos II are designated as Tetrachos Thessalon. Clearly, his ancestor's position is intended to provide a precedent and therefore an implicit ratification of Daohos' own position. So the sections in red are the ones I'm talking about here. The historical reality of Agnonios as a Tetrachos Thessalon is impossible to verify, but his probable late 6th century date would bring him into chronological proximity with Aleuas, the Larisaian noble credited with creation of the Tetrats. In any case, we should certainly see Daohos' reference to his ancestor as Tetrachos Thessalon as an appeal for hereditary legitimacy, made all the more urgent by the fact that he owed the continuation, if not the creation, of his own role to the backing of Philip of Macedon. Such a claim on legitimacy must chiefly have been directed at his fellow Thessalians, though it may also have been an attempt to improve his reputation in southern circles. However, the inscription accompanying Daohos I lays claim to a more extensive form of power, rule over the whole of Thessaly. So we have this phrase, Harpases Thessalias Arxas.
Once again, we are unable to verify this as a historical fact from other evidence, but the claim is inherently significant. The verbal details in the inscription of Daohos I replay closer scrutiny. They echo some of the key terms and concepts which go to make up the presentation and self-presentation of Thessalians in the classical period. First, and most obviously, the mention of Plutos, wealth, and the adjective aglaokarpos, those two words, refer to the long-standing reputation of Thessaly for its wealth and the abundance of its natural resources. Daohos I is essentially credited with engineering these qualities on behalf of the region. Subtler and more complicated, I think, is the reference to ruling with nomos, with law or custom, rather than with pia, violence or force, in that section there. Something that I've argued in work elsewhere is that this is in part designed to counteract a growing reputation of Thessaly among other Greeks as a place of anomia, lawlessness, living without the law. And just one very quick example of that is this reference in Xenophon to Critias and Alcibiades going to Thessaly and experiencing or encountering people who live in a condition of anomia, lawlessness. However, there is more to it than that. To uncover the extra dimension of the term nomos in the Thessalian context, we must turn to a poem composed for a Thessalian in the early years of the 5th century, the 10th Pythian ode by Pindar. So here we have the closing lines of the poem, which record the achievements, the deeds of three rulers of Larissa, Thorax and his two brothers, Eurypylus and Thrasydaios. The poem was composed for one Hippocleus of Pellena, but at the command, at the invitation of Thorax from Larissa. Here, in this section that you have before you, the brothers are described as bearing on high the nomos Thessalon and increasing it. So here we have another reference to the nomos. It is precisely this same nomos, the nomos Thessalon, with which Daohos I is said to be complying rather than resorting to force. This statement was particularly necessary at a time when the tyrants of Pherae had recently discredited the institution of pan-Thessalian rule with their despotic behaviour, and it's striking to note that Diodorus accuses Alexandros of Pherae of having ruled paranomos kai biaios in that passage there, the opposite to the virtues we've just been talking about. We might take the recurrence of the term as coincidental. However, we might take the recurrence of the term as coincidental, however, since they are, of course, common political language, but for the appearance of the verb auxo, I increase, which turns up very prominently in the inscription of Daohos II, as he portrays himself as increasing auxon, the aretai of his ancestors. In addition, scholars have drawn attention to some other Pindaric qualities in the presentation of the athlete sons of Acnonios. I don't have time to discuss that today, but there seems to be a generally Pindar-heavy flavour in these inscriptions, which can't be coincidental or accidental. What is the significance of this recycling of Pindar? It suggests that the 10th Pythian had a kind of lasting currency among the aristocratic families of Thessaly, that it supplied a fund of words and imagery which could be reused when required. The original performance of the poem, whether in Pellena or Larissa, would surely not have been its last, and we should, I think, imagine that it subsequently circulated as an important cultural possession of the group which caused it to be created. This does not, however, prevent its appropriation by others. There is perhaps an element of presumption in Farsalian Daohos using elements of a verse belonging, in a sense, to the Aleuadae of Larissa. Can we even go so far as to say that the gesture may have been directed competitively towards the Aleuadae? Daohos would have had fair reason to feel triumphant over the previous rulers of Thessaly.
Larissa seems to have enjoyed less of Philip's favour than the Farsalians did, although he did, of course, marry the Larissine Philina. He displaced some of their leading men from power while boosting the influence of Pharsalus by giving them the territory of the annihilated Alos. So you can see Alos down on the coast of Achaia there, which was added to the territory of Pharsalus after its destruction. Larissa might have expected to profit more than she did from the removal of the tyrants of Pherae. It was Pharsalus whose fortunes really rose under Macedonian domination, and the balance of regional power in Thessaly shifted, temporarily at least, from Pelasgiotis to Theotis, and this transfer of emphasis from north to south is something which Maria Stamatopoulou has done some work on in an important article on the subject. At the same time, however, though dating cannot be precise, the 4th century BC did see some attempts in Larissa to reassert regional importance, for example by putting the legendary Pan-Thessalian ruler and organiser Alewas on their coinage. Excuse me, skip forward a bit. So here you have a 4th century coin of Larissa depicting their legendary founder and statesman Alewas on one side, and the reference which I've provided underneath is a story about Alewas having his power confirmed or granted by the Pythia, the priestess at Delphi. We don't know when this story started in circulation, but it's possible that it's a 4th century innovation which the Larissans generated in order to compete for Delphic importance and influence. The fact remains, however, that Delphi in the time of Philip and Alexander the Great was a prime field for the expression of Pharsalian achievements and importance, and perhaps through his appropriation of the language of a rival group's praise poem, Douhos was emphasising that fact. His gesture would have all the more piquancy if we believe that his fellow Hieromnemon, Thrasudaios, was a Larissan, although we're not sure about that. But if he shared his Delphic magistracy position with the Larissan, that connection would be an interesting one. So, to sum up, the messages of the Douhos monument are a curious mixture of self-advertisement and self-justification. So claiming power and association with power on the one hand, and on the other hand, ensuring that it is represented as good power, power exercised through law rather than violence. These came from a man whose influence was great, but who owed his influence, at least in part, to external forces. It directs its messages outwards towards the Greeks who gathered in great numbers at the sanctuary, but it also directs them towards fellow Thessalians in a bid for recognition and acceptance. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Armstrong. Thank you very much, Dr. Armstrong, for your speech. Για την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή προσέγγιση της για το μνημείο του Δαόχου και τις συμβολικές προεκτάσεις που προσπαθούσε που πρότεινε, όπως ακούσαμε στην ανακοίνωσή της. Πριν κλείσουμε την πρωινή συνεδρία, αν κάποιος έχει να υποβάλει κάποιες ερωτήσεις για τους ομιλητές, με τη σειρά που είπαμε, που συνεχίστηκε χωρίς το διάλειμμα μετά την πρώτη συζήτηση που προηγήθηκε, δηλαδή με την ανακοίνωση των Καταπούτα Στέλλα Γιαλούρη Άννα Πλασταρά Εκατερίνη Δαφούλα Μαρία Βίτος Γιώργος, στερέωσε αποκατάσταση και ανάδειξη Ακρόπολης Φαρσάλων. Για αυτή την εξαιρετική εργασία, καλή δύναμη στη συνέχεια. Αν έχει κανείς κάποια ερώτηση στους συναδέλφους. Παρακαλώ. Ανέφερε η κυρία Γκουντρουμάνης. Κύριος Γκουντρουμάνης. Κυρία Καταπούτα, ότι ο Στέλι το τείχος το είχε για 5,6 χιλιόμετρα. Το τείχος των Φαρσάλων, την περίμετρο, 5,6 χιλιόμετρα. Τώρα με την καινούργια ανακάλυψη του δυτικού τείχους και τα άλλα ευρήματα που έχετε πει
στο συνέδριο της Λιών αναφέρεται ότι ήταν 5 χιλιόμετρα το τείχος. Τώρα πόσο περίπου θα είναι? Και κάτι άλλο. Η πιο αρχαία τείχη της πόλης ή της Ακρόπολης ή εδώ στην Αγία Παρασκευή, από πότε χρονολογείται? Είναι από πριν το 1200. Κύριε Καταπούτο. Όχι, είπαμε ότι η πρώτη τύχηση είναι στα τέλη του 6ου αιώνα με αρχές του 5ου. Κάπου εκεί πρέπει να την τοποθετήσουμε. Μάλλον στα τέλη του 6ου, εάν τη συγκρίνουμε και με το περίβολο του τάφου του Βερδελή. Τον λέμε έτσι λόγω του ονόματος του ανασκαφέα. Τώρα για την χρονολόγηση, για την περίμετρο που είπατε, στο μεν αρχικό σχέδιο που είχαμε δώσει εμείς, ο Στέλιος δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή πόσο το αναφέρει. Εγώ δεν το ανέφερα στην ομιλία μου, το ανέφεραν οι επόμενοι ομιλητές. Ναι. Λοιπόν, στο σχέδιο που είχαμε δώσει εμείς με τον κύριο του Φεξή στο συνέδριο της Λιών, το τμήμα που παρουσιάστηκε το δυτικό του είχαμε υπολογίσει, γιατί δεν φαινότανε, αλλά το ξέραμε ότι υπάρχει. Και μάλιστα από πολύ παλιά είχε δεσμευτεί από την υπηρεσία ως χώρος αρχαιολογικού πάρκου να γίνει. Έχουμε βρει όμως κομμάτια τύχησής του, εγώ προσωπικά, σε οικόπεδα στο ανατολικό τμήμα της πόλης, αλλά το σχέδιο ακόμα δεν το έχουμε διορθώσει, γιατί είναι υπομελέτη και δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε πότε ακριβώς τα χρονολογούμε, γιατί έχουμε βρει και στοιχεία κλασικών χρόνων. Θέλει αυτό λίγο δουλειά για να το δούμε. Όσον αφορά το βόρειο άκρο, το βόρειο τελείων, το βάλαμε τότε στο σχέδιο της Λιών εμείς κάπως υποθετικά, δεν πέσαμε και πολύ έξω, που 80 μέτρα δεν είναι και πολύ μεγάλη απόσταση, που τελικά βρέθηκε και ξαναβρέθηκε το βόρειο σκέλος και στα έργα της απογέτευσης και σε οικόπεδα ιδιοκτικά. Οπότε τώρα απλά είναι πιο ακριβής η περίμετρο σιγά σιγά του τείχους. Αλλά που μένει σε εκκρεμότητα το ανατολικό σκέλος, που ούτε την κύρια ανατολική πύλη του έχουμε βρει, όπως δυτικά, ούτε ακριβώς αυτή τη στιγμή που μιλάμε, προσωπικά μπορώ να σας πω πού εντάσσονται ακριβώς τα τμήματα που έχω ανασκάψει, γιατί ακόμα δεν τα έχω μελετήσει. Στο συνέδριο της Λιών αναφέρεται, εκεί μου φαίνεται, ότι τα τείχη των Φαρσάλων έχουν ίδια χρονολογία με τα τείχη της Στήριζας. Όχι, λάθος κάνετε. Λάθος κάνετε, ναι. Όχι, έτσι. Όχι. Εκείνα είναι μικυναϊκά. Εκείνα είναι μικυναϊκά. Μικυναϊκή κατοίκηση έχουμε στο λόφο της Αγίας Παρασκευής. Έχουμε ενδείξεις για την Ακρόπολη, ελάχιστες όπως σας έδειξα. Έχουμε σε βαθύτερα στρώματα μέσα στην πόλη τη σύγχρονη σε οικόπεδα. Σαφώς υπήρχε ένας οικισμός. Δεν ξέρουμε αν αυτός ήταν η ευθεία, αυτό είναι ένα άλλο θέμα μεγάλο, ο οποίος αργότερα ομαλά πέρασε στα πρώιμα γεωμετρικά χρόνια. Η κυρία Καραπάνου, η κυρία Νούλα, θέλει κάτι να προσθέσει στην ερώτηση του κυρίου Κουκουμάνη. Ξέρετε, οι παλιοί περιηγητές δεν αναφέρουν όταν λέμε περίμετρος των τυχών, τι εγκλωβίζουν μέσα σε αυτόν τον υπολογισμό. Ο Στέλιν αναφέρει ότι η περίμετρος των τυχών είναι 5,6 χιλιόμετρα. Οι συνάδελφοι Καταπούτα και του Φεξής λένε 5 χιλιόμετρα, στα οποία υπολογίζεται το δαχτυλίδι της Ακροπόλεως επάνω σε αυτό. Δηλαδή την αμυντική γραμμή χωρίς. Εάν λοιπόν είναι χωρίς, δεν αλλάζει καθόλου η περίμετρος. Τουλάχιστον όσον αφορά στα νέα δεδομένα του δυτικού τείχους και του βορείου. Παραμένει στα 5 χιλιόμετρα. Εμείς αυτά υπολογίσαμε. Δεν μπορώ να πω κάτι για την
για το ανατολικό σκέλος και τα δεδομένα που λέει η κυρία Κατακούτα. Πάντως για το δυτικό και παρά τη μετατόπιση κατά 35 έως 40 μέτρα δυτικότερα και 80 μέτρα βορειότερα εκεί, η γραμμή αυτή είναι 5 χιλιόμετρα. 1100 εμείς υπολογίζουμε, ίσως κάτι το έχουμε έξω, η περίμετρος του δαχτυλιδιού της Ακροπόλεως επάνω και 1400 το βυζαντινό τείχος κάτω στα ριζά της Ακροπόλεως. Αν κάποιος περιηγητής τα άφριζε όλα αυτά και μιλούσε συνολικά για την αμυντική γραμμή της πόλης, θα έβγαζε 6.500. Το αναφέρω αυτό, 6 χιλιόμετρα 500 μέτρα. Το αναφέρω αυτό γιατί ο ΛΙΚ είχε υπολογίσει την περίμετρο των τυχών της πόλης σε 6.400. Αλλά κανείς δεν λέει τι βάζει μέσα σε αυτό τον υπολογισμό. Αν ο ένας βάζει το τείχος της Ακρόπολης και ο άλλος δεν το βάζει, έχουν και οι δύο δίκιο, λίγο ως πολύ. Καταλάβατε. Μπορώ να συμπληρώσω. Παρακαλώ. Από την εμπειρία μας ξέρουμε ότι η περιηγητέ μπορεί να είναι μια πηγή βέβαια πληροφόρηση σημαντική, αλλά δεν είναι απολύτως αξιόπιστη. Διότι πολλές φορές δεν έχουν δει και το μέρος, το έχουν φανταστιακά. Αλλά πάντως παρά τα αυτό διαπιστώνουμε ότι πέφτουν πάρα πολύ κοντά σε αυτό που έχουμε. Και ναι, ακριβώς. Είναι σημείο αναφοράς η μελέτη του Στέγη. Επισημάνω λίγο μια φωτογραφία που μας έδειξε η κυρία Κατακούτα των Γάλλων πριν τη διατροφήτευση του Λόφουνου. Που τα πράγματα, δεν ξέρω αν τη θυμάστε, ήταν πεντακάθαροι. Μπορούσε δηλαδή καμία σχέση δεν έχει με αυτό που έχει κανείς τώρα στο μυαλό του. Μπορείτε να φανταστείτε τώρα τους επερχόμενους εμάς όταν προσπαθούσαμε να δούμε τη γραμμή του τείχους σε αυτή την πυκνή βλάστηση. Πώς την είχαν δει εκείνοι και πώς καλούμασταν εμείς να την δούμε. Νομίζω ότι και ταυτόχρονα συζητιέται και η ανακοίνωση της κυρίας Καραπάνου και της κυρίας Νούλα, αν θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι. Ιδάλλως να πάμε στην ανακοίνωση της κυρίας Αναστασιάδου, την πολύ ενδιαφέρουσα ανακοίνωση για τα Πετρούβια, τα Φιαλίδια Μύρου. Αν κάποιος έχει να ρωτήσει κάτι. Τα οποία βρέθηκαν τώρα, θα ήθελα να ρωτήσω στις έρευνες τώρα που γίνεται το... Πολλά στοιχεία έχουν προκύψει, πολύ σημαντικά. Όπως και η ανακοίνωση της κυρίας Βλαχάκη για τα νομίσματα, τα οποία τόλμησε να επεξεργαστεί, αλλά τόλμησε πολύ καλά το αποτέλεσμα ήταν, όπως μας είπε χαρακτηριστικά. Αν κάποιος θέλει να ρωτήσει κάτι την κυρία Βλαχάκη για τα νομίσματα που παρουσίασε, παρακαλώ. Ήθελα να ρωτήσω, τα νομίσματα είναι αυτά που βρεθήκαν τώρα στην Ακρόπολη. Μόνο στην Ακρόπολη. Δεν αφορούν τα νομίσματα που βρεθήκαν πάνω στο Γένκα. Αυτή την εποχή, αυτή την περίοδο. Με τις ανασκαφές με τις εργασίες που έγιναν στο έργο. Να κάνω μια δεύτερη ερώτηση. Άλλα νομίσματα προγενέστερης περίοδου έχουν βρεθεί. Από το χώρο